ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಕ್ಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಡಿಯರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಕ್ಕಾ ಐಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಕಳೆದ 5-6 ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂತಹ ಪೊಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕಿರೋಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ 5th ಎಡಿಷನ್ ಅಥವಾ 6th ಎಡಿಷನ್ ಬುಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗಿರೋಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇನೆ ಓದಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಬರೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ. ಗವರ್ನರ್ ಇವತ್ತು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಗವರ್ನರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇಂಡಿಯಾ ಫಾಲೋಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Though the federation word is not being used in the constitution, we follow the federal structure. Federalism is a part of basic structure of the Indian constitution. India is federal in structure. ಫೆಡರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. Under the federal structure, constitution divides the power between the central government and the state government. 7th schedule of the Indian constitution speaks about the central list, state list and the concurrent list. ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ. ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ with respect to the central list, Parliament has the exclusive power to make the laws whichever subjects enumerated in the central list. When it comes to the state list, in the normal condition, state legislature will have the complete power or the exclusive power over the state list, whatever subjects enumerated in the state list. When during the time of emergency and other exceptional conditions, Parliament will also have the power to make the laws with respect to the subjects enumerated in the state list. When it comes to the concurrent list, both Parliament and the state legislature will have the power to formulate the laws on the subjects enumerated in the concurrent list. If there is any repugnancy, ಇವೆರಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿಕ್ಕಾಟ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ the law which is being made by the Parliament will prevail over the law made by the state legislature. So this is the division of power. That is what we call federal structure. Power is being divided in the constitution itself. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇನೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿ ಫಾಲೋ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಚೆಕ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ bedrock principle of the parliamentary form of government is here the executive is responsible to legislature always. Legislature controls executive or executive controlled by the legislature always. In the sense, legislature is superior to executive legislative is superior to executive in parliamentary form of government. We follow parliamentary form of government at the state level and at the central level. If you do check the executives and the legislatures at the state and central level, we follow the parliamentary form of government. At the central level, political executive consists of president, vice president, PM, who heads the Council of Ministry or Central Council of Ministry along with the
Attorney General. These are the political non-permanent executives at the central level. Some are elected directly, some are elected indirectly, and some are nominated. When it comes to state government, here also we president will be replicated with the post of governor. Here we doesn't have the vice governor post at the state level. PM will be replicated, or the functions of the PM at the state level will be performed by CM, Chief Minister, who heads the State Council of Minister along with the Advocate General. So these are the political non-permanent executives at the state level, and these are the political non-permanent executive at the central level. Some are elected directly, some are elected indirectly, some are nominated. So today we will discuss only about the governor, or the who is the head of the state executive. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳಂಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡೌಟ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಲೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Article 153 to 167 in Part 6 of the Constitution deal with the State Executive. State Executive consists of the Governor, Chief Minister, Council of Ministers, and Advocate General of the state. Thus, there is no office of Vice Governor like that of Vice President at the center. So, this is the political non-permanent executive at the state level. Consists of Governor. It consists of the Chief Minister, who is the real head, and Council of Ministers and the Advocate General of that state. The Governor is Chief Executive Head of the state, but like the President is the nominal executive or titular or the constitutional head. The Governor also acts as an agent of the central government. Therefore, the office of the Governor has the dual role. So, if you do check the role of the Governor, it is the double acting or the dual role. See, it is a responsibility of the central government to protect the interests of all the state government. It is a responsibility of the central government to protect the interests of the state government, and at the same time, it is the responsibility of the state government. Its administration should not be detrimental to the direction given by the central government. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸೊ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿರ್ದೇಶನದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೆದರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಚೆಕ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಗವರ್ನರ್. Governor will act as a bridge between or the coordinator between the state government and the central government. How the state government is administering ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ president, and at the same time he acts as a bridge between state government and the central government. On the other side, with respect to the state government, governor acts as a chief executive athwa titular head athwa nominal head of the state. That is why it is called as dual role. On one side is the representative or the agent of central government, on the other side is the chief executive or the titular head nominal head of the state. Come to next paragraph. Usually there is a governor for each state, but the 7th Constitutional Amendment Act of 1956 facilitated the appointment of the same person as the governor of 2 or more states. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 2 states ಅಥವಾ 1 or more states ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, governor of Punjab earlier used to be governor of Haryana,
and when it comes to other states, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭರದ್ವಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ರು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ he also served as governor for Kerala, and Rosaya, he was governor of Tamil Nadu. He also acted as a governor for Karnataka for few months. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, so it's not only state governor, a same person can be appointed for as a governor for more than one or more state. ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಯುಟಿನೂ ಸಹ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ ಚಂಡೀಗಢ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಗವರ್ನರ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 or more states. Come to appointment of governor. The governor is neither directly elected by the people nor indirectly elected by the specially constituted electoral college, as is the case with the president. He is appointed by the president by warrant under his hand and the seal. In a way, he is a nominee of the central government. But as held by the Supreme Court in 1979, the office of the governor of a state is not an employment under the central government. It is an independent constitutional office and is not under the control of or subordinate to the central government. So illi if you consider the post of the governor or the institution of the governor, this is the most controversial institution since the inception of the Indian Constitution. There was a debate regarding the post of the governor in the Constituent Assembly. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂತ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, 2-3 ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿ ವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ ದ ವೈಸ್ ರಾಯ್. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ಆಗ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ಸ್, and he used to get the information from the provinces through the governors. ಈ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ, ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಗಾಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಗವರ್ನರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲಿ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ coordination between the center and the state, they created the post of governor, who will act as a agent representative of the central government or the president. That is why he is called as a nominee. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಇದು ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಜನರಿಂದ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿನೂ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿನೂ ಬೇಡ, ನೈದರ್ ದ direct election nor the indirect election, he will be appointed only by the President of India by warrant under his hand and seal. So he is the nominated member. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಯಾಕೆ ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಚೆಕ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ದ PM ಆರ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, and at the state level if you check the post of chief minister and other state council of ministers, these posts are elected directly or indirectly. Somehow they are elected. If you check the president, he will be elected by the elected representatives, that is MPs and MLA. The VP, vice president, will be elected by the MPs. When it comes to the prime minister and council of minister, most of them will be directly elected by the people. When it comes to the chief minister, directly elected, and when it comes to the state council of minister, he is also directly elected. But when it comes to the chief head of the state, he is the nominated person. So the person who is not representing the people of the state he will be heading the state. That is the issue or the major or whatever controversies are there, the initial point start from his appointment only. So he is the nominee of the central government, while other executives are directly elected or indirectly elected, but the person who is going to head the state will be nominated by the
central government. But as held by the Supreme Court in 1979, the office of the governor of the state is not an employment under the central government. Though he is appointed by the President of India, this post or the institution is not considered as a employment. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇದೊಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇನೆ, ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ constitutional powers or the discretionary powers or the powers and functions are mentioned in the constitution itself. It is a constitutional body. It is not the employment under the central government. It should not be considered as a employment under the central government. It is not employment under the central government. It is an independent constitutional office and is not under the control of ಆರ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಫೀಸ್, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪವರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. Okay, let's check why the founding fathers didn't go for the direct election or the indirect election. The mode of direct election is more likely to create conflicts between the governor and the chief minister. So ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಸಹ ಜನರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗವರ್ನರು ಸಹ ಜನರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ಡು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇಫ್ CM ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ and the provisions of the program is not liked by the governor, he is not willing to implement those programs, then the conflict arises between the CM and the governor. If the CM tells and the chief minister tells that I enjoy the popular support, I am the chief minister of Karnataka or any other state, and the governor at the same time, if he is directly elected by the people, he will also tell that even I do enjoy the popular support, will not be implementing the program. Whatever the conflict between the governor and the CM will result in the will have the detrimental effect on the development of the state. So ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಾಟ ಬಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೇರವಾದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಗವರ್ನರ್. And the other reason for an elected governor would naturally belong to a party and would not be neutral person and the impartial head. The head of the state should be impartial, unbiased and neutral. ಯಾರ ಪರವಾಗೂ ಸಹ ಅವರು ವಹಿಸಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಫ್ ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿ, ಈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಯಾಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ and he should be unbiased and he should be neutral person. So that is why we didn't go for the founding fathers didn't opt for the elected governor. They have suggested for the nomination of the governor. Sixth statement, the election of the governor would create the separatist tendencies and thus affect the political stability and unity of the country. Say suppose CM elected ಇದ್ದಾರೆ, ಗವರ್ನರು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಗವರ್ನರು CM ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ CM ಅಂಡ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ನನ್ಗೂ ಸಹ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿನ್ಗೂ ಸಹ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ, ಶೆಲ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ನೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರಬಹುದು. ವೆನ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆರ್ ದ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ president or the central government, he will never act in the detrimental fashion to the president of the central government. ಇವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪಿತೂರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸಪರೇಟಿಸ್ಟ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗವರ್ನರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ nominated president. That is why we haven't gone for the direct or the indirect election. So to avoid the political instability and to promote the unity and the integrity of the nation and to avoid the separatist tendencies and to
promote impartial and the neutrality in the administration, and to reduce the conflict of interest between the chief minister and the governor, we have gone for the nominated position, or we have gone for nomination of the governor by the President of India, who acts in accordance with the aid and advice given by the Prime Minister, who heads the Central Council of Minister. So this is the issue why we haven't gone for the direct election or the indirect election, why we have the nominated governor. So we have gone for the, therefore the American model where the governor of a state is directly elected was dropped, and the Canadian model where the governor of a province or the state is appointed by the Governor General Center was accepted in the Constituent Assembly. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರೋಂಥ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೆನಡಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವಿ ಫಾಲೋ ದ ಕೆನಡಿಯನ್ ಮಾಡಲ್, ವಿ ಡಸಂಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾಡಲ್. ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ there is a direct election for the post of governor. When it comes to the Canadian model, the governor will be appointed by the central government, or he will be appointed by the President of India. Next come to qualification for appointment. Constitution lays down only two qualification for the appointment of the person as a governor. He should be citizen of India and he should have completed 35 years. It speaks about only he should be citizen of India, and it didn't speak about the natural born or naturalized. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸ್ಡ್ ಸಿಟಿಜನ್. ಇದನ್ನ ಸಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ 35 years. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲಿ two conventions have developed in this regard over the years. First, he should be an outsider. Outsider ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಭಾಗದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವ್ದಾರ ಭಾಗದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್, ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ದ CM should be consulted while appointing the governor to particular state. If you do check these qualification, ಈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಈಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರಬೇಕು, 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ CM ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, the qualifications are not mentioned properly. These are called as gray areas. ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 35 years old ಏಜ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಅಂಡ್ CM ಶುಡ್ ಬಿ consulted ಅಂತ. This shows that this is the major concern of this post. Why the post of the governor is so much controversial ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋಂಥ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿಚಿತ್ರವಾಗೇನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇ ಏರಿಯಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಗವರ್ನರ್. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. Conditions of the governor office. Fourth statement, he is entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by the parliament. ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ವೇತನ ಇರ್ಬೋದು, ಭತ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಎಮ್ಯೂಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. He is entitled such emoluments, allowances and privileges as determined by the parliament. Parliament will decide these issues. He is appointed by the president, but the emoluments and the allowances and the privileges, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇತನ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ his salary is 3 lakhs
50,000 per month. When a same person is appointed as the governor of 2 or more states, the emoluments and the allowances payable to him are shared by the states in such proportion as determined by the president. So it will be determined by the president. How it will be shared anta. ಈಗ say suppose S1, S2, S3 ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಮ್ಯೂಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಇಫ್ ಈಸ್ having the power to rule over any one of the state, the his emoluments, allowances and privileges will be fixed by the parliament. When the same governor or the same person will act as a governor for one or more states, then the share between the states, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ his emoluments and allowances cannot be diminished during his ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್. ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ಯೂಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇತನ ಮತ್ತೆ ಭತ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ increase it but they can't diminish it so that it will be detrimental to the proper functioning of the governor. So the his emoluments and allowances cannot be diminished during his term of office. So ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡಿ. when the same person is appointed as the governor of 2 or more states, emoluments and allowances payable to him are shared among the states in such a proportion as determined by the president. So in this case president will be the highest authority to decide how it should be shared anta. What are its oath adnella irantaddu ನೋಡಿ ಹೆಂಗೇನೆ. To preserve, protect and defend the constitution and the law, to devote himself to the service and well-being of the people of the state. The oath of the office of the governor is administered by the chief justice of concerned state of the high court in his absence senior most judge of the court available. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಏನಂತಂದ್ರೆ the oath of office is not administered by the president. He is appointed by the president but the oath of office will be given by the chief justice of the concerned high court. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಓತ್ ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಅವರಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು PM and the council of ministers at the central level, the oath and the appointment will be administered by the president only. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಮ್ ಟು ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. The governor holds the office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. However, this term of 5 years is subject to the pleasure of the president. Further, he can resign at any time by addressing the resignation letter to the president. The Supreme Court held that the pleasure of the president is not justifiable. The governor has no security of tenure and no fixed term of office. He may be removed by the president at any time. If you do check the statements carefully, his term is 5 years. He can be removed before that if he doesn't, because of the reason, if he doesn't enjoy the pleasure of the president. ಪ್ಲೆಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಆ ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗವರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ pleasure of president. Till the time he enjoys the pleasure of the president, he stays in the office. Once he loses it, he will be removed from the office. So if he want to resign voluntarily, he will address the letter to the president. If you do check the pleasure of the president, in reality the pleasure of the president will act as per the aid and advice of the prime minister who heads the council of ministers. So in reality the pleasure of the president can be equated to the pleasure of the central government or the council of minister headed by the prime minister. So the Supreme Court held that the pleasure of the president is not justifiable. ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್, he can remove from at any time he can remove any of the governor. In 2010 Supreme Court ruled in the BP Singhal case saying that president is not liable to give any reason for the removal of the governor. ಯಾವ ಕಾರಣನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿನೈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಬಿ ಅರ್ಡ್, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್
any reason why he has removed it, and he can deny the opportunity to be heard by the he can deny the opportunity to be heard to the governor. ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡದಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನು ಕೇಳದಲೇನೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿ ಪಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ನೋ ರೀಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿನೈ ದ opportunity to be heard. And in the same case, Supreme Court also told that the whatever removal procedure used by the president and why they are removing it should not be arbitrary. Arbitrary ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ರೀಸನಬಲ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಇರಬಾರದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿರಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ವೈ ಈ ಹಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿವನ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಕೇಳಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ವೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೈ ಈಸ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 1989 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ರು. he has removed each and every nominated members, Congress nominated governors. This thing happened or continued in the same manner when Narasimha Rao became the Prime Minister of India. So the president may transfer a governor appointed to one state to another state for the rest of the term. Further, governor whose term has expired may be reappointed in the same state for ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ರಿಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ 2 years ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 years ಶಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದಿ ಬೆನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್, ಶಿ ವಾಸ್ governor of MP, now she is being transferred to other state. She will serve the remaining services or the remaining years in the second state. So ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರು 5 ವರ್ಷನೇ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಆ 5 ವರ್ಷವನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾರು ಕಳಿಬಹುದು, ಅಥವಾ 2 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಬಹುದು, ಅಥವಾ 3 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾರು ಕಳಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾರು ಕಳಿಬಹುದು. 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ರಿಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, come to next paragraph. A governor can hold office beyond his term of 5 years until his successor assumes the charge. The underlying idea is that there must be a governor in the state and there cannot be a interregnum. Interregnum ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ರೆಜಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ರೆಜಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ದ ಗವರ್ನರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂ ಗವರ್ನರ್ ಆರ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬ್ರು ಗವರ್ನರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇವರು 5 ವರ್ಷ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ 5 years ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಆರ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ completion of his beyond his term of 5 years until his successor assumes the charge. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಥ್ರೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಗವರ್ನರ್. ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ year. We can't have the vacancy or we can't keep it vacant for the longer duration or for some time also. That is why to avoid the interregnum, ಆ ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಗವರ್ನರು ಆಫ್ಟರ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ಹುದ್ದೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. The president can make such provision as he thinks fit for the discharge of the function of the governor in any contingency not provided in the constitution. For example, the death of the sitting governor. Thus, the chief justice of the concerned high court may be appointed temporarily to discharge. So, ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು
ಅವ್ರ ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಾವು ಏನಾದ್ರು ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್. ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜು ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಗ್ಯಾಪ್. ವಿ ಡೂ ರಿಕ್ವೈರ್ the governor, or there must be governor in the state, and there cannot be interregnum. This is the underlying idea. This is the major idea why we should have the governor throughout the year. We require governor throughout the year. Executive powers. All the executive actions of the government of the state are formally taken in his name. So to complete the formality, all the executive actions will be taken in his name, but he will not be the deciding factor, or he will not be the controlling factor in any way. Each and everything will be controlled by chief minister, who is the state council of ministers. So he will be completing the formality. So each and every executive actions are taken in his name formally. Then he make rules specifying the manner in which the orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಜ್ಞೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. Please do remember these statements because it's been asked in the UPSC examination regarding the president. They may ask also. ಈ ಮೇಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸುವಂತಹ ಆದೇಶ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸುವಂತಹ ಆಜ್ಞೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸುವಂತಹ ಸುತ್ತೋಲೆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಶನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು he can make the rules with respect to that. If you check the government of India, we have government of India rules. In this they have mentioned about the how the president will allocate the ministry and how the ministry, say suppose health ministry ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ rules saying that Karnataka government transaction of business rules 1977, it's been amended later stages also. So the rule says about how the home ministry works, how the health ministry work, how the finance ministry work. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದಾವೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ AP ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್. There should be a tribal welfare minister on the status in the states of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha appointed by him. The state of Bihar was excluded from this provision by the 94th Constitutional Amendment Act. Consider the fourth statement. He appoints the chief minister and other ministers. They also hold the office during his pleasure. Chief minister will be appointed by the governor and other ministers will be appointed on the advice of the chief minister. They also hold the office during his pleasure. If you do check the pleasure of the governor, it can be equated to the pleasure of the house. As long as they enjoy, though they are appointed by the governor, they CM and other council of ministers will stay in the office as long as they enjoy the confidence of the house or they enjoy the majority in the house. Then there should be tribal welfare minister in the states of the Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha appointed by him. The state of Bihar was excluded from this provision by the 94th Amendment Act of 2006. This is the special power given to the
governor to appoint tribal welfare minister with respect to Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha, where the tribal population is in considerable amount. Come to the fifth state. Consider the fifth statement. He appoints the Advocate General of the state and determines the remuneration. The Advocate General holds office during the pleasure of the governor. If you do check over here, the remuneration of the Advocate General will be decided by the governor. So Advocate General will be appointed by the governor on the basis of the suggestion given by the Chief Minister, who is the State Council of Minister. So the Advocate General holds the office during the pleasure of the governor. He can be removed. He is the only person who is appointed by the governor and removed by the governor. Then when it comes to the sixth, he appoints the State Election Commissioner. The State Election Commissioner idanna nodidre appointment will be made from the governor, and determines the conditions of the service and tenure of the service. However, the State Election Commissioner can be removed only like the manner and the like grounds as a Judge of High Court. The Judge of High Court or the removal of the Judge of Supreme Court is similar. It is similar to election members of the Election Commission of India. It's similar to CAG of India. So, though the State Election Commissioner are appointed by the governor, they can be removed only by the president as the procedure mentioned in the Constitution. ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಂಡ್ ಲೋಕಸಭಾ ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ದೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನರ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ president. When it comes to the advocate general, they are appointed and removed by the president, governor. He appoints the chairman and the members of the state public service commission. However, they can be removed only by the president, not by the governor. So there is a other procedure for the removal of state public service commission, similar to the removal of the UPSC member. They will be removed by the president, not by the governor. Appointment by the governor but removed by the president. You can seek any information relating to the administration of the affairs of the state and proposals for the legislation from the chief minister. So you can get the information from the chief minister regarding the administration of the state. Come to 10th one. He can recommend the imposition of constitutional emergency in the state to the president during the period of president rule in a state. The governor enjoys extensive executive powers as an agent of president. If you do check this one, president under article 356, if he is satisfied with or without the report of the governor, he can impose the president rule in that particular state. So he can only recommend, it is not binding on the president. So that is why they have written recommend. Under article 356, governor can recommend the president rule. With or without the recommendation or the report of the governor, president can impose the president rule in particular state if he is satisfied. He acts as a chancellor of the universities in the state. He also appoints vice chancellors of the universities in the state. Most of the universities will be headed by, or he acts as a chancellor of the universities in the state. Vice chancellors will be appointed by the governor. A committee will be there. Some nominee from the central government, other nominee from the education ministry, and other nominee from the UGC. These members will suggest the person who should be appointed as vice chancellor. Governor acts as a chancellor, and the vice chancellor is appointed by the governor in consultation with the nominee of the state government, nominee of the central government, nominee of the UGC or any other member. So this is the executive power given to the governor of any state.